ya swiharhi a Kruger National Park ni le ku languteni n'wina mi nga la a Kaskhoza n'wina mi nga la a Mopani na n'wi mi nga yingisela mi ri la Xingwedzi ku njhani la Xingwedzi la khensa ngopfu loko mi yingisela Munghana Lonene FM. Alright, namuntlha ka hi tari hi lava ku languta ka timhaka leti ti khumbaka va xiyenge lexiya xa vurindzi ne lava tirhaka hi ku hiteka va tirhaka hi ku tiyimisela hi ndlela yaleyo ha mi khensa swinene n'wina mi tirhaka hi ku tiyimisela tola ni ri laha Lethaba laha xibedhlele xa Lethaba ni vona leswi va tirhisaka swona swi vona ku va ku a machika khalanga na mina ni ri kalanga na chika va ku chikani hi lava kota ku secha movha se va secha masivo se swi tikomba ku okay i vanhu lava va ri ku tirheni hi ku tiyimisela hi ku hiteka hi ndlela yaleyo se i mhaka yin'wana leyi kumbexana hi nga vonaka ku loko vanhu va kha va tirha ku nga vi nyukiwa njhani va tirheni ivi va kota ku vuyeriwa ku languteriwa yini ke xiyenge lexiwani xa National Bargaining Council of Private Security Sector xi tirha yini xi tirha xi fambisa hi vamani xi va xi kha xi lava ku fikelela yini hi ndlela yeleyo Christian Kola tanihi CEO ya NBCPSS lava hi nga ta va ka hi bula na vona eka nhlekano sikana namuntlha ku endla leswaku hi ta languta eka n'wina tanihi vathori va maSecurity na n'we tanihi vatirhi va xiyenge lexi swin'wana swi ni vavaka swinene hi xiyenge lexi ku minkarhi ya ku tala loko ni tala hi Hans van Rensburg loko ni kha ni ta entirhweni la Apolokwane ni hundza laha hofisini ya vona ya sira ku tele na sweswi ku tele van'wani va ze va teka na xiboho xa ku ya xavisa swo xavisa kwalaya xivutiso ku tata yini hikokwalaho ka yini ku tala se lava i xiyenge xin'wana na koho lavawani i xiyenge xin'wana lava va nga ta hi byela ku kahle va tirha yini va langutela yini ngopfu kha hi kota ku pfunana hi kota ku vona ku n'we tanihi vatirhi va security van'wani va vulavule mi ta tsundzuka ku na miyingiseri nga nghena kombisa timhaka ta ku ri va hole hi ti-40 va hole hi ku nkarhi luwa wa nsanani hi ndlela leya se hi lava ku languta swoleswo ku yisa amahlweni ka nhlekani wa siku ra namuntlha kambe hi bula na vona endzhaku ka leswi sweswo ni nga vula ku hi ta va hi kha hi vulavula na Christian Olufse ya na mini swi hlaya swona kambe ni hleketa ku tlana swi hlaya swona bona i CEO ya National Bargaining Council Private Securities hi ndlela iyo yoleyo mani bula na vona eka nhlekano wa siku ra namuntlha. Christian, good afternoon and welcome to Munghana Lonene FM. Hello, good afternoon. How are you today? I'm very well, thank you. How are you, sir? I'm fine, thanks for asking. When we were preparing for this program, you used to tell me you are booked from morning to evening. How is your week? My week is incredibly busy. Thank you very much for asking. I've got a tough job. Yeah, no wonder you're getting paid this much. I hope. Okay, Christian, let's start from the beginning, maybe, if we may, by you starting off by telling us exactly what NBCPSS is all about. Thank you very much for the opportunity, and thank you for reaching out to us. I think it's a very valid and important discussion, and for people also to have the necessary information. So the National Bargaining Council for the private security sector was registered already in 2018 when the Department of Labour issued the registration certificate. It became operational during March last year, 2020, when the main collective agreement and the levies agreement was published under an act which became the law of the private security sector in relation to the terms and conditions of employment. So the bargaining council operates just like any other normal bargaining council or any other one, which is registered duly in relation to Section 32 of the Labour Relations Act, and obviously have all the requirements and functions which is prescribed by law. And those include, to mention a few, to enforce the terms and conditions as set out in the main collective agreement. And if I refer to terms and conditions, I refer to salaries, minimum salaries, annual leave, annual bonuses, certain allowances, and etc.
The other big function that we do have is the dispute resolution function. The dispute resolution function, we got full accreditation from the CCMA. So you basically take over the job and the function of the CCMA, which was granted to us on the 1st of August. We currently in the process of rolling out that process, where all those matters that would have gone to the CCMA will be heard at the Bargaining Council. Then in relation to the enforcement part, as I've said, which is a great and a big function of us to make sure that we enforce the terms and conditions in relation to non-compliant companies, is a function that normally would have sit with the Department of Labour. Those functions are now embedded in the Bargaining Council through designated agents that goes for inspections, where we then inspect employers to ensure that they are compliant with the minimum terms and conditions of employment. So in a nutshell, I think that is the summary of the functions of the Bargaining Council. I see. Now, maybe you made mention of the kind of working conditions as described in your duties as the National Bargaining Council of Private Security Sector. Now, let's start from the beginning, if we may, Christian, and talk to those working conditions, because from time to time we'll get calls from a security personnel or who would be complaining about, for example, lack of proper uniform. They will be complaining about no exact pay day and holidays and Sundays and overtime payments and so. Yeah. Maybe if we can go through those, what is it that as the council and the security sector would like to see happening with regard to that? So I think one of the biggest challenges within the sector is to ensure that the terms and conditions, like you've described, Sunday time, pay dates, and so forth, are adhered to as described and set out in the main collective agreement. This sector, unfortunately, is a very, very difficult sector in that we find ourselves in a situation where the non-compliance of those minimum terms and conditions are really, really quite a big percentage of the sector. So the process that we follow is that we do have a complaints line, and I will gladly share the number with you guys. And there's a website where the employee can lodge his query. And we have now also regional offices where employees will be able to go and lodge their specific query. So I think the question comes in as to what happens when an employee has got a query or concern in relation to such a problem that he encountered at his workplace. So the moment that the council receives such a complaint, the complaint gets investigated either through an inspection or through interaction. If the complaint is not being resolved, the council is by law required to issue a compliance order against that employer that does not fulfill to the minimum requirements. If that matter is still not resolved, the matter goes to an arbitration, as if it would have been, for example, at the CCMA. Once the matter has been arbitrated and the ruling has been made that the employer is found not to comply, then an award gets issued, which is then certified in order to enforce that even through the sheriff of the court. Now you're saying non-compliance has got a big percentage in this sector. The question would then be, what does the national agreement or the collective agreement rather stipulate with regards to, because those are the issues that I want to know with regards to payment dates, with regard to uniform, and with regard to Sunday payments and holiday payments. What does it say? What are the minimums there? So the main collective agreement describes all those aspects that you just referred on.
And some of the conditions there is very similar to the basic conditions of Employment Act. So, for example, a person should be paid by the end of the month or not 7 days later than the next month. You will find, for example, that Sunday time is time that should be paid at a premium at 1.5 and not at normal time. Sunday time, for example, is also seen not to be part of the ordinary hours of work in relation to the calculation of pay. So it becomes quite detailed and quite legal, obviously, from an interpretation perspective and in terms of that rules. But employees should be remunerated in accordance to those minimum salaries as embedded. I unfortunately don't have the main collective agreement in front of me to quote all the salaries in the different areas. However, that document is also accessible on the website and quite easy to read for all employees if they even want to check themselves whether their companies are adhering to that minimum requirements. I see. So it also talks to the issue of uniform, or uniform is not your competence as the council. 100%. It talks about every single aspect within the workplace. It describes certain allowances, like night shift allowance that should be paid in the event that an employee is working night shift. Uniform, in terms of what is a uniform, because the Act prescribes that uniform must be given free of charge, subject to certain conditions. So certain items are free of charge and should be issued free of charge. Other items not, which is maybe not seen as part of the job function of that employee. So the best is for employees to also try and familiarize themselves with and I call it the Bible within the sector. Let me take a very short commercial break, Christian, if I may. And when we come back, I want us to conclude this conversation, but to also look at the issue of this big percentage. What are you intending to do to see to it that the percentage becomes lower, particularly for non-compliance? But after this very short commercial break, if you don't mind. Thank you very much, sir. All right. So soming from Ganalon FM, balabo CEO wa National Bargaining Council. Ya leilang tanakanat makata kumbe xiyengele xi lang tanakanat makata varindzi kumbe vatirhi va swa vurindzi hi ndlela leyi hambi ku ri n'we vathori xiphiqo hi lexi ku na ku va vanhu va nga landzeleli milawu va ri ku na gondzo leri ku fambiwaka hi roho ku langutiwa ku laha swi nga fikelelekiki hi laha timhaka ta uniform ku na laha swi nga tsariwa ehansi ku uniform yi endlisa ku yini maholele ma endlisa ku yini se swi vula ku loko ku ri ku na laha ku nga tsariwa hansi n'wina tanihi vatirhi mi nga kota ku swi vona kumbe ku hatla swi vona ku himpela la khampani ya hina a yi le ku landzeleleni milawu la khampani ya hina yi le ku landzeleleni milawu hi ndlela yaleyo kambe ke loko yi nga ri ku landzeleleni milawu mi ya kwihi hi laha hi nga ta hetisela kona sweswo mingisero mkanaloni FM 23 timinete ntsena ku pela ora ya 12 kana kona ko Afrika wa vulavula hi le ka mkanaloni FM ta mnika nkarhi wa ku va mi bula hi twa ku endleka yini kambe ke tatana Christian va ta va se va fambile loko hi ka hi bula na n'wina hi twa leswi mi nge le ku hlanganeni na swo na leswi ku tirhiwaka hi swona ma swi twa ku xiyenge lexiwani xi tirha thwi na leswi mi rilaka hi swo siku rin'wani na rin'wani hi ndlela leyo. Christian, thank you very much for holding the line for me. Let's start there. As a council, what are you doing or what are you intending to do to see to it that you minimize the non-compliance as it is now still a bigger percentage in this sector? So you're asking such an important question, and I suppose that is the main focus of the council. Is to ensure compliance. As I stated, that a big percentage is seen or to believe to be not compliant from an employer perspective. So it stems from 3 points. So once an employee, for example, complains, it brings a company to the spotlight. The process that we followed is to ensure that we do send out an inspector. The inspector is got the same powers
than any inspector of the Department of Labour have. So once the inspector has inspected that organization, and not only pertaining to that specific complaint, but also through the total compliance perspective of all aspects that is described in the main collective agreement, the inspector will bring us back to the council and to the compliance department his report in order of his findings. And once we have that findings, we have the power as the council to really enforce that minimum conditions to be adhered. And if an employer does not adhere to those legal process, I almost feel sorry for that employer, with all due respect, because we are then setting up arbitrations and other enforcement processes that we even go to the sheriff. So because we have been operating in full operation for about a year now, it's just longer than a year, we have almost about 250 arbitrations set. Some of them has been heard already and being enforced. And some of them even has been certified as order of courts and sitting with the sheriff for enforcement through public auction and so forth. The beauty of this process is that, so let's take an example. If an employer does not pay minimum salaries, and it's found that he does not do that, the enforcement process is done through a judgment which is then against that employer. And the monies that we do get back from that enforcement process goes back to the employees, because that's not the money of the council. It is monies that is due to an employee and for an employee for the fact that he did or she not get paid whatever the minimum standards and requirements are. I see. You spoke of regional offices. How regional are you? So, this is also quite... I'm giving you all my challenges here today, so bear with me, please. It's not always easy to start up a process, and especially where you need to fight your way through it. So we do have offices which is in KZN. Our head office is in Midrand in Johannesburg. We do have offices in satellite offices in Pretoria, Western Cape, and so forth. The smaller areas, not that much as well, but hopefully in the next 4 to 5 months, we will be more visible in the smaller provinces as well. So we have contracted with the Provident Fund, which we utilize those offices for accessibility in order for employees to raise those concerns. There are also people in the Provident Fund of the security sector's offices that is trained in order how to deal with that and to take that complaint and make sure it circulates through the right and correct process. Now, let's conclude by looking at the numbers. You said there is a number that you would like to share with our listeners where they can lodge their complaints, if any. So the number is 011 800 2321. It's 011 800 2321. So it's 010 800 2321. It's the head office line. The call will be transferred to the compliance section where they will be dealt with accordingly. The council will also have a dedicated WhatsApp line, and we are busy setting up that, where employees will also be able to communicate through WhatsApp to the council. I can also recommend the website address of the council, where all the necessary documentation, complaint forms, the main collective agreement, and etc. Are easily accessible, which is www.council.org.za.
www.nbcpss.org.za. So it's www.nbcpss.org.za. Christian, thank you very much for your time. I wish you good luck. I sure hope soon we'll have an office for your council in Limpopo as well. We also need one in Mpumalanga. We also need one in Northwest. That's where we broadcast. Those are the provinces that we broadcast when using. Yes. Yeah. So including Gauteng as well. Yeah. So one good thing I can share is that the council has employed and is in process of further recruitment processes for designated agents in specific those provinces, and are actively busy with inspections within that provinces. So we are not neglecting the smaller provinces. Instead, we are focusing on that because we are of the opinion that non-compliance is seriously a problem in that smaller provinces. I see. Otherwise, thank you very much for your time. We really appreciate it. Thank you very much, sir. Have a fantastic day. All right, thanks. So from Ganalon FM, ikomisa ibulura ina lera irna rona na nkulukumba Christian Olofanse laba suka ka National Bargaining Council of Private Security Sector. Laba bla kuna mwe mitira ko ka xiyenge lexi. And very loko kuna matsalo lama mfaneke mi ya hlaya loko mi ya hlayile ya ta kota ku mi byela ku fane ku fambisiwa ku yini ku ya mahlweni a hi tweneni ku mahungu ya wara yan'we ta yimise ku yini ivi hi twa ku xifaniso xi njhani la mi tirha kona mi le ku hlangana na yini mi le ku hakerisiweni sweswi ku ya hi council yi nga xiswohoke kumbe na n'we mi fana na muyingiseri loyi ya mi hola hi ti 40 a hi mi tweneni le ka 015-297-1855 i swin'wana swa leswi hi lavaka ku swi tiva eka siku ra namuntlha muyingiseri wa mina kambe hlulani fanele magayisa yime kulungala ku va ta hi byela ku mahungu ya wara yan'we ta yimise gayisa nhlikani wa wena a wu hetisekangi ehandle ka Afrika Wa Vulavula na khalanga Pet Mathebula hi laha hi nga kona muyingiseri wa Mugana FM a hi mi tweneni mi tirha kahle mi hola hi nkarhi mi hola ku ya hi laha swi languteriweke ha koho kumbe ku na mintlhontlho yin'wana leyi mi hlanganaka na yona ke hi ndlela yaleyo na kumbexana mi tshama mi xi tirhisa xiyenge lexi ke a mi swi tiva ku na va NBCPSS ke loko ku ka mi swi tiva va mi pfune ku fika kwihi ku minkarhi ya ku tala vanhu va tsutsumela ka leba va tsutsumela kwihi ku ve swi swo fana na sweswi swa varindi a swa ha tirhiwi kona a hi mi tweneni le ka 015-297-1855 a hi amukeleni muyingiseri wo sungula hi loyi hi nhleka a hi khalanga njhani pfukeni minjhani baba epfukini I can. na mina ni un'wana wa maSecurity. Yes. Ya leswi hi hlanganaka na swona swa tika man ene a ku na laha hi nga ta report-a kona Ku tika yini? ku loko leswi hi tirhisaka swona na leswi va hi khomisaka swona vatirhi va hina vathori vathori va hina mani vulavula hi bagani ya council leyi un'wana wa kona ma heta ku vulavula na yena sweswiwani a kha a hlamusela swin'wana mati va hina sweswiwani maSecurity va hi nyikete medical ina medical sweswi medical luwa a hi zangi sayina helo wo ta loko ku fanele ku nghena increase hi March va fika va ku increase la ya nghenanga yi vhi teka hi medical liya ene medical liya leswi yi tirhisaka swona swa vava loko sweswi no vabya ni ya ka doctor loko doctor fika cheka ku famba a shopini yo karhi ku na tishopo leti va hi rhumela ka tona ku famba teka mirhi va ta byela ku murhi lowuwani u fanele u hakela hi mali ya wena ene ku ri ku a hi sayinanga sweswi mali hi le ku tekeriweni okay yes ni byeleni ku medical leya n'we ve ri mi fanele mi tirhisa ku yini yi tirhisa ku yini loko i vabya i fanele i endla call back or i fona vona i endla call back ka bagani ya council ka bagani ya council va ta ku fonela va ku famba ka doctor yo karhi ku na ti-doctor leti va tirhisanaka na tona mara a hi zangi hi sayina hina mali yi le kokiweni 150 every month se kube n'wina a mi nga yi lavi medical leyi a yi lava mara matirhelo ma yona a hi lama ma tisisekaka and a hi sayinangi helo ene sweswi loko ya ka doctor ni yi na doctrine loko ni fika doctrine va fika va ku va ni rhumela ka tishopo to karhi leti ni nga ta ka ni nga tiveli hi vitu va fika ku loko ni ya laha va ku murhi lowu wena hi nge ku nyiketi hi mhaka ku medical ya wena a yi fit ku ri u nga teka murhi wo so ene ku ri hi ku ni le ku vabyeni
murhi lowu nga yi kumaka yeleyo 40 something rand murhi wa 250 nge wu kumi i ngo kuma murhi wa mukhuhlwana walowo wu kumaka na le tliliniki yin'wana na yin'wana a hi komiseni phela hi ta kota ku teka van'wana hi marito man'wana loko n'we a vo va na ku langa a mi yi lavi mani ta tshika ku medical ya kona yi khavhara mina ni ri nexe a yi khavhari vana yi khavhara mina ni ri nexe ni na vana ni na nsati so ni fanele ni hakela medical liya ni tlhela ni hakela yin'wana ya vana na mi twini a ku ri endri mukhavelo ya ka madobi intensive 015 a hi ku tumingisero me kuwe u ri yini mi le ku hlangane na mintlhontlho ya njhani loko ri ku yi koho hi kota ku va hi mi pfuna ku va hi ololoxa hi ndlela yoleyo i mhaka leyi kumbexani hi nga yi tekelaka nhlokweni ku ya mahlweni hi kota ku twa swiphiqo swa n'we leswi mi hlanganaka na swona ku nga va ku ri swiphiqo swa muxaka wihi hi ndlela yaleyo ku endla leswaku hi ta kota ku vona ku ya mahlweni hi tiva swivilelo kambe lavawani va National Bargaining Council va ri ku na nomboro ya 010 800 se ni na ku vutisa ku n'we mi tshame mi yi tirhisa ke na nomboro yeleyo loko ku ri ku mi tshama mi yi tirhisa ya tirha ke va mi pfuna ke hi ndlela yaleyo swi twile ku regional office a hi nge vi na yona hi ndlela yaleyo swivangelo sweswi va nga kombisa ku va sungula n'waxemu ivi va katsa na timhaka leti ta ti-covid kumbexana swin'wana leswi hi nga swi tivaka na n'we vathori n'we vathori mi tirhaka ka xiyenge lexiwani mi tiva yini n'we timhaka ta matirhelo ya n'we ku veri mi va khomi kahle vo tala va vo va vula sweswo ku veri mi va khomi kahle vatirhi lavawani se hi lava ku twa hi yo mhaka hi vitane lava va NBCPSS ku endlela leswaku hi kota ku twa ku kahlekahle xifaniso xa ku xi kwihi na document leyi va vulavulaka yona ku hi fanele hi yi languta ni ta yi languta ni yi hlaya ni twa ku xiphiqo xi le kwihi ivi hi vona ku hi nga pfuna na njhani kambe n'wana mi yingiserile nhlekani botet a ye bote njhani hi pfukile mi njhani hi pfukile mama a khensa i tatana Siwera ka Mavonelo swona botet mativa na ta mi byela swin'wanyana hi timhaka ta makhadi lama va vulavulaka vona bot va lava ku humaka botet hina mina ni tirha yin'wana khampani ri pin khadi leri ya ka mina ni nga zangi ni sayina nchumu ni nga zangi ni endla nchumu manitwa loko ma ta makhadi lamayani loko ku ri ku mi tirha khampani leyi hanyaka leyi yi kota ku yi mi hleketelela na vanhu ku ta ta na tifomo leti loko ku ri ku ma ri lava khadi ma cancel loko ku ri ku a mi ri lavi khadi ma cancela laha aka fomo liya hi leswi mina ni nga swi endla swi sweswo hikuva ni twe matirhelo ya roho khadi leriya ni cancerini mina loyi khadi leriya a ni ri lavangi na sweswi a ku le kokweni ka mali ka mina leswi vulaka khampani liya va yi tirhaka bodi a va vulavuli na vona va ta va nyiketa tifomo ku na tifomo laha khampanini loko ku ri khampani ya vona a hi ti-fly binary i khampani ya street ku na tifomo leti va faneleke va ti yisa emasayitini ya vona va faneleke loko ku ri ku va ri lava khadi leriyani va ta tshika va nga khanseli loko a va ri lavi va khansela khadi leriya se na mitwa se ka yaleyo ni mitwini ku fanele ku endleka yini leswin'wana swa matirhelo leswa tiholodeni ku hakerisiwa ku yini hi swona sweswi va nga vula swa 1.5 ku na hi sonta 1.5 loko mi hakeriwa ma yi vona ya calculateka mi vona ku hi mpela namo hi ku ni tirhe tiholiday letiwani kumbe ni tirhe tisonta letiwani mali leyi yi cincini bothete hina hi leswi ni swi vulaka ni ku loko ku ri ku mi tirha khampani yo twisiseka leyi yi kumekaka yi va yi ri registered hi Sunday i 1.5 yi landzelela nawu wa government 1.5 swi vula yini okay 1.5 vulavula hi timhaka ta ku loko ku ri ku mi kuma 200 loko ku ri ku mi kuma 200 yi ta ku ni nga swi veka njhani loko ku ri ku loko sonta leyi loko mi tirhe sonta 100 va ta ngetela 100 rand yi ku 300 oh yes matshisanyana na mithu loko ku ri ku i holiday va yi davula loko ku ri ku mi kuma 200 va ta yi faka yi va 400 ni vulavula hi loko ku ri ku mi tirha khampani leyi ni landzelelaka milawu aka government mara hi ku mi ta swi twa botete va ma-security ma hlangana na yini ti tele tikhampani leti nga wu landzeleleki ku na un'wanyana ka za ni fonela mina aka Pitori a xibedhlele xe le Pitori a Pretoria West a ve le ku holeni total na sweswi ni pfumelaka a va size va kuma nchumu hi timhaka ta ti-fly by night okay so ni mitwini ni lata ku ni ta kota ku loko munhu a ni fonela lava ku pfuniwa ni va ni kha ni swi tiva ku 1.5 leyi vula ku loko u kuma 200 hi siku
ka siku leri nga tirha 1,5 i kuma yi ri 300 se hi holodeni ke holodeni i double o yi suka ka 200 yi ya ka 400 good i double holodeni yin'wana na yin'wanyana i double. okay uniform okay uniform yiso loko ku ri ku i tintangu mi ti landze ya khampani first va mi phaka mahala loko ku ri ni vulavula loko ku ri khampani ya straight loko mi nghena botet va mi phaka mahala uniform loko ku ri ku n'wina mi moxa uniform liyani ku nga zi va mi nyika term yo karhi loko ku ri va mi nyika term yo karhi ya 2 years vulavula hi 2 years ku uniform letiya i ta ti vuyisa under ka 2 years nyata i ta teka tin'wanyana wa fita ku i tlhe kuma tin'wanyana okay mara loko wo tsema ntangu laha xikarhi uniform i tsema ntangu ku nga zi ku fika term liya yes i ku wa hi landza a khampanini va fika va ku nyiketa phepha ra EOD i fane i hakela oh yes i fane i hakela ntangu liya so mara loko wo ya i kha i fita ye 2 years liya i hetile va ta ku hi vuyiseli ti-uniform liya ta khale mata lexi va xi chavaka ngopfu i yini i timhaka ta letiya ta ku loko n'wina ku ze ni va lava ti-uniform letiya ta khale i timhaka ta loko hina va majingela nkarhi wun'wanyana hi ta tloka ti-uniform letiya hi ya yiva hi tona okay a hi tlheleni uniform leyiwani loko va mi phakaku a hi nge mi tirha hi tihembe va ta fanele va mi nyika tingani tihembe leti hi ti kumaka hi kuma 2 tiburuku timbirhi pull over yin'we na liya yo leha liya jesi long sleeve ya jesi i yin'we na jakete rin'we na tintangu ta parabellum tin'we 2 years tihembe timbirhi tihembe timbirhi va ta hi ndlela yaleyo se ni vula ku mara i ki tirha vana 2 years 2 years va swi ti ndlela yaleyo ka tin'wana tikhampani ma ta va ndla njhani loko hi ku 1 year va fika va mi nyika tihembe timbirhi va mi nyika ntsena va nga za va mi aplayisa swin'wanyana vo mi nyika ntsena lava va mi hleketelelaka se hina phela hina ma-security va yisa lava vatirhisi va hina a va na mhaka na hina va ta fika loko ku ri ku mi tirha khampani yin'wanyana ya ti-fly by night va mi tlhaveta ntima tihembe ya pawuluka kuma yi pawuluka ni ya ntima swi kombi ku Let me tell you, ya pawuluka ene ya nyangatsa loko yi pawulukile kambe ni khesisweka izola ka mavunja la 015-297-1855 yimani hi twa un'wana miyingiseri laha hi twa ku ye i angula a ku yini ka mhaka leyi enhlekani yi mi amukerile ka Munghana Lonene FM hi kalanga minjhani hi pfukile minjhani papa hi pfukile n'wina mi ri yini mhaka leyi nkulukumba loyi a nga ha heta kuma ku vulavula kwala na nkarhi a vulavula a yi kona ni un'wani wa vatirhi va yoho security yes ni murhangeri kwala ni nga kona kwala mi ri hi wihi a nge a yi kona Christian Christiana leswi va swi vulavulaka a hi swona okay ku na un'wana a sayinisaka vanhu tikontiraka kwala a ofisini so va sayina tikontiraka mara i karhi yi hlamusela ku no UIF va koka provident fund va koka na ti-holiday ta hakeriwa mara all the times va ta va rila ka mina a ku no a yi hakeriwi swo fana sweswo swa Sunday so loko ni complain va byela ku no tshika ti-guard wena u huma ka swilo swo fana sweswo ma swi vona ku no swilo swo fana sweswo a swi kona ko ti vulavulela loko mi ku a swi kona a swa ha ri swona sweswo hi ku leswi va nga vula swona Christian veri ko va na tikhampani leti ti nga landzeleliku milawu leyi ku nga ri ku a swi kona se swi vula ku khampani yan'we a yi landzeleli milawu hi ku un'wana miyingiseri sweswi n'wina mi nghenaka wa ha ku huma a ku laha tirhaka koho loko n'hweti yi hela loko a tirhe hi sonta va ta va n'wi hakeri na 1,5 liya ya ku komba ku i tirhe hi sonta yi ngetela hi hafu liya yin'wana laha tirhaka kona loko a tirhe hi holiday yi ta va double laha tirhaka koho loko a ha ku fika va ta n'wi nyika uniform va n'wi pimela nkarhi se mi nge vuli mi ku a swi kona mi ngo khampani yan'we a yi le ku swi landzeleleni ku vulavula ntiyiso ni nge vuli viti mara ra khampani ni tirhaka i khampani yin'wana leyikulu yo tiveka swinene ali mara a yi le ku swi landzeleleni
a yi landzeleli nawu. Se mara hi nge vuli hi ku wo ka wu nga ri kona nawu a hi swona mina n'we hi hambana kwalano ka ku n'wina mi ri leswi Christian a swi vulaka a swi kona ku ve khampani ya n'we hi yi nga ri ku landzeleli nawu Hi leswi. handle ka loko ri ku n'wina mi yile ka Christian mi ya complaina ivi mi nga kumi ku pfuneka yes i tlhelo rin'wana rero Ku ya ka Christian a ni yangi. Ntiyiso kahle a ni yangi mara loko gadi loko yi fanele yi ta ka mina ni nga yi rhangela ni nga area manager yona i complaina leswi complainaka swona mina ni teka ti-complain ni tiyisa ka HR loko ni fika ni byela ku no suka ka gadi ni ku no phela loko ni suka ka gadi yona i twa ku vava ku no i gadi a swi na na nhlekani hina hi wona hikwalaho ka ku gadi yi va yi karhi yi kuma mali amount yo karhi so hina hi nga va yi karhi yi tirha mara yi nge tirhi ku fana na gadi munhu loyi a twa ku vava i gadi loyiwani a nga le ku sayitini ene ku tlhe ku robiwa vona vanhu lava va gadaku a sayitini ma swi vona ku no i yin'wani mhaka so loko ni ya ni ripotela gadi ni tlhe ni byeriwa ku ri ni ri manager ku wehe u ta hlongoriwa ku no u yima na tigadi ma swo se swi vula ku khampani yin'we yi fanele yi mangariwa le ka Christian yin'wani khampani yo ka yi nga endli swona i mani khampani ya kona khampani ni nge yi vuli viti yin'wani leyi khampani letikulu yi tiveka ngopfu se mara vanhu lava va nga le ku vileleni a va pfumeleriwi ku va mangala swi vula ku loko va mangala va hlongoriwile va hlongoriwile xiphiqo xa vona i yini kahle ka tigadi loko ti ta complain ti complaina hi yini almost time ti complain hi uniform hi mali ti robiwile n'hweti na n'hweti ma vona ku every month ni teka list ya vanhu va ku no salary ya vona ya short every month so swi fika na laha ku nga ku n'wina mi ri murhangeri wa vona a mi le ku endleni ka ntirho wa n'wina and mi karhi mi endla ntirho i ku va faka n'wina pressure almost time i problem leyi hlanganaka na yona every day ni foneriwa masayitini ni kuma masayiti mo tlanga va vilerisa hi uniform na mali munhu u kota ku nghena 21 days a mi byela ku no ni nga overtime yo karhi a nga hakeriwi overtime liya loko a nga hakeriwi loko mi ya hofisini verini ofisini na submit ni ya ka HR na submit document ta yena hinkwato ka tona i ku na pampiri ya pay query wa tsala hinkwato ka swona then ni swi yisa laya loko no i munhu wa nambara ya so then va ku okay a ku na problem i ta clarify loko ni n'hweti yi hela u ri no a ni yi kumangi mali liya ni nga yi query ni mi twile imani mina ni ta lava ku yi tiva khampani leyiwani mo ni khomela tani ni ta lava ku tiva khampani leyi hi kota ku twa ku va tsandza hi yini ku landzelela milawu ntsena hi swo hi lavaka swona ngopfu a hi lavi swin'wana ku tlula kwala ni khenseli swinene nkarhi wa n'wina no khensa mina kala inkomo ni vula ku hi lava ku tiva ku va tsandza hi yini ku landzelela milawu leyi hi ku ya hi mehe a swi fanele swi olova ku va endla tani 015297185 a hi tweneni loyi ku ri yini nhlekani hi mi amukeleli ka munghana lonene hello ahe sesi minjhani hi pfukeli n'wina minjhani hi pfukile a khensa a mina ni lava ku va xikalavito ahe na mina ni na mintlhontlho ni wun'wana wa vatirhi lava va tirhelaka ekhampani leyi ya security ntlhontlho lowu hlanganaka na wo i ku khampani ya hina kusukela 2018 a yi tshama yi va na increase hina hi tirhela 252 a day hi zame ku hi lwisa e-CCMA okay hi wina case ku ri va ta engetelela mali ku fana na tikhampani tin'wana leti nga ri ta ti-fly by night ivi va hi tshembisa ku okay va ta yi hakela mali yaliya ya ti-276 278 if I'm not mistaken because a ni tsundzuki kahle hi ku a ni ri ni a ni le ku yi kumeni mali liya ya ti-increase so a swi olovi ka hina ene lexi xi vavisaka ngopfu i ku khampani leyi a ni nge xavi ku yi vula hi vito as long as mehe ni nga tiveki hi tirhela khampani ya mafuko yi le ku tirheni ka tindhawu ta government yi tirhela SABC yi le ku tirheleni ka tindhawu ta masipala ti-city parks yi le ku tirheleni ka
metrobus yi kuma tindhawu masayiti yo tala lama ya nga under government mara a yi le ku holeni hi ku ya hi mfanelo loko mi vulavula va mi byela straight a ku na mali ya increase leyi mi nga ta pfuka mi yi kumile ho tirha vhele ku mitirho a yi kona laha handle na ku vana va kota ku va nga tleli va nga dyanga se xiyimo loko xi ri hi ndlela leyi hi hetelela hi nga ha swi ku hi fanele hi khoma ku hi endla yini u ti pfuka hi tiyela mitirhweni ma swi imagine ri n'wansati i fanele i huma ka ha ri ke siku hi ya tithekisini i le ku risikeni ka vutomi bya wena ku yini tindlela ku vana va kota ku tela va jini masiku hinkwawo so i mintlhontlho leyi hlanganaka na yona a tikhampani ni vona ku ya hi ku hakela a va robi mara ku roba ka vona hi loku ya ka ku nga vi na increase se swi vula ku n'wina mi sungulerini ku vona ku a ku vi na increase yi na malembe mangani ku mi ri hava increase ku since 2018 a ku na ku hava increase okay 2018 se leswa ti-uniform na ku hakela 1.5 na double va hakela mara hi rate yaliya ya khale va hakela hi rate yona liya khale loko ku ve i tirhe holiday va ta ku hakela mali ya wena ya 504 rand loko ku ve i tirhe Sunday va ta ku nyika yona 378 yaliya so lexi xi hi vavisaka i ku va pfumerile ku ri okay va ta hi nyika mali ya hina ya increase ku fana na tikhampani tin'wana mara still ha tirhela yaliya since 2018 langutani ka mampela kusukela 2018 kusukela namuntlha i 2021 ku hava increase ene i pfuka i tirha hi ku hetiseka loko i pfuka i ya ntirhweni i tirha hi ku hetiseka mara a ku na increase uniform va hi nyika lembe na lembe va hi nyika uniform mara increase a yi kona a hi yela ngopfu uniform yi yele mali ku vana va kota ku tlela va jini so why loko ku ve a swi koteka why khampani leyi yi kumaku masayiti ya mfumo masayitini ya mfumo mara yi tsandzeka ku landzelela milawu yi tsandzeka ku landzelela milawu why va nga yi humesi va hoxa khampani leyi yi nga ta fika yi holela vanhu hi ku ya hi leswi government a lavisaka swona why va nga yi humesi a SABC ni mi byela hi SABC la Auckland Park yes ni mi byela hi la vo Johannesburg Zoo ni mi byela tindhawu to tala vo City Park vo City Power va Metrobus yi le ku kumeni ka masayiti mara a yi le ku holeleni vanhu hi ku ya hi leswi government a lavaka swona why va nga yi humesi nje a ko va n'wentsena se mi kuma ku va mi le ku holeleni ku ya yenisana ni vanhu va nga ka va hola kahle lomu kun'wana as long as u tirha under mafuko a ku na mali ya increase leyi i nga ta pfuka i yi kumile va tlhela va ku byela ku i nge pfuki i yi kumile mara wa swi tiva ku ntirho a wu kona laha handle i ta endla yini wa pfuka ya liya tisente tetiya titsongo va ku nyikaku tona i ta pfuka ya ntirhweni ku vana va nga tleli va nga dyanga mi nyike ntirho i mani ya lava va ka mafuko hi twa ku va ri yini hi ta va lava inkomisisi wa mina ngoma khetsa swinene va fambisa sweswo se lava va kombisa timhaka tetiya ta la ku va lava va ka mafuko va hi byela ku kahle va tirhisa ku yini kumbe i va mani n'wemi va tiva ku hi byeleni i va mani nhlikani wa wena a wu hetisekangi ehandle ka Afrika wa Vulavula na khalanga phet mathebula sweswo mingiseri mukala lona FM hi 21 mingiseri hilo inhlekani Mashume bote. Bote. Mpokeni. Epokele minjani? Ya mpokeni bote. Kensa. Tsatsiwa nongonoko wa namuntlha lo kahle kahle tonga ri ta hi pfuna timbili ta hina tshama ti tembeni ti problem leti hlanganaka na tona ene mi ta hundza misaveni mani n'wina hi mbitsi mani hi byeleni ku endleka yini bote ku na khampani kwala Polokwane khampani se hi na tumanzi hambana hina ki hambana hi April kahle kahle hi 1 April lembe leri khampani leyi me vula yini ku hambana yi vuyelela hi contract and then ku vuya ku nghena yin'wana khampani se hi hambani so i kha yi kolota 2 months se wa hi tshembisa ku mali ya hina yi ta yi kuma hi May yes swi fambisi sweswo May until namuntlha kahle a ku na lexi nga ku endlekeni kahle case antifu leti nga ka labor a hi le pfunekeni kahle santivi ku khampani leyo dzana ko ti labor leta swi leswi nyameni bo pheta hi le pfune u tirhiwa ka labor swi tirhiwa ka National Bargaining Council of Private Security Sector lava hi vulavula na vona mi yile ka vona
leba yona ka hlekela a fane yi veke rivaleni ku blood test ta yona yo yi fane yi cancela test leyi ta yi rhumela ka vanhu lava mi tsela ku vona sweswi na yona ku kombisa ku ri yi veka na yi yisa xinyameni yo amukela test leyi a va hi nyika ti-date to hi attenda khoto leyi mara a va hi veki rivaleni ku test ta swona so a ta ha ri mavokweni ya hina swi le ka vanhu va so se loko mi attenda mi kuma yini va vulavula na va khampani va ku vanhu lava mi nga kota ku va hakela hi date yihi va hi nyika date emahlweni ka vo va ka labour mara a va koti ku ri loko date leyi fika khampani liya va kota ku hi nyika mali ya hina se hi nga ha swi twisisi ku ri hi kota ku pfuneka ku se namuntlha hi kota ku twisisa ku ri hi nga kota ku pfuneka kwihi kahle ka mara vo phete ku vulavula ntiyiso kahle kahle a hi kombela ku maybe na n'wina kahle mi nga kota ku va na mpfunonyana ka khampani leyi le ku hi tikiseleni kahle kambe xin'wana lexi mi nga xi ndlaku n'we hi lexi kandziyisa nomboro liya ya Christian mi ringeta swoho mi sungula mi vona ku endleka yini loko swi mi tsandzile hi ko hi nga kota ku nghenelela hi mpfuno se khampani kahle hi ku a swi lava kahle a nga lava ku va xinyameni a swi lava ku a moyeni na ni huma yi kahle yi va mi kha mi tiva kahle kha yi tiveka hi ku a hi lava ku rila hi ri xinyameni botpet hi lava ku rila na vanhu lava hi rilaka na vona va nga kule va swi tiva ku ri na vo a va ri voxe hi rila hinkwenu hu va kule na kule hi yi khampani MMP yi kwala Polokwane MMP ya hi tshame hi vulavula na vona musi lava MMP a va nga karhati kwala moyeni loko ni hleketa kwala ka 2019 loko ni hleketa botpet va tlhe va tirha kahle na vatirhi va ko va tlhe va tsaka va ku swi swa hina se swi famba kahle se xiphiqo i yini sweswi kwala va nge hi swi famba kahle maybe se a va dlayanyana ku thalanyana va ku ta tlhelela kwale ndhawu kwala swi nga fambi kahle kona va tlheleli kwale ndhawu khoma ni ta ni teka nambara yin'wana bot ni ta kota ku tiva ku xiphiqo xa ko i yini kahle mi nga mi ni hlamusela kahle loko ni va landza hi ta kota ku va landza hi kha hi swi tiva ku endleka yini ni khomele ni tani miyingiseri wa mehe hi kota ku va hi vona ku hi yisa ku yini emahlweni na ku Afrika wa vulavula hi ta vuya yisa mahlweni a hi amukeleni mahungu emisava ya awara yan'we hi amukela tatana Hlulani Fanuel Magayisa hi vo va hi nyikaku mahungu walawo hi ndlela yoleyo mina ni khalanga Pet Mathebula kayiso a hi kumeni mahungu lamaya mi nga ya tshembisa hi ndlela leyi nongonoko wa Afrika wa vulavula wu ya emahlweni endzhaku ka mahungu lawa swilo leswi nga le ku endlekeni ka vutomi bya siku rin'wana na rin'wana vanhu va le ku va tsariseni kambe ke xivutiso i ku loko se yi n'wi tsarisile munhu i fanele endla yini hi swin'wana swa leswi kumbexani hi nga vulavulaka hi njhekanjhekisana hi swoho hi nga tsakelaka ku twa n'wangulo wa n'we ka swoho kambe a hi tweneni ku n'we van'wani ma hi langutaka timhaka leti hi bulaka hi to ta n'we varindzi xiyimo xa n'we xi njhani mi le ku hlanganeni na yini swi tikomba swi tika swinene xiyimo xa n'we hi ndlela yaleyo 015 297 1855 a hi tweneni vayingiseri ka 015 297 1855 ku katsa na muyingiseri loyiwani avuxeni aye papa aye minjhani hi pfukile a khensa hi na ntinga butpet laha na khampani yin'wana la Binoni na hina hi tirha ku va valaniwa swa ko i rope timali kusukela hi January a fika a hi tirhisa hi ma-short time a nga hi byeli nchumu ho vona hi loko a endla swilo a ri one a nga hi byeli nchumu mi vula yini loko mi robiwe mali ni va swa ku i yi tirhisa hi ma-short time ya ku a nga hi byeli nchumu hi wona i yini ma-short time hi tirhisa ma-3 days okay hi tirhisa ma-3 days ya ku a hi twanangi hina na yena loko hi vuya le makaya January umangala fika hi tirhisiwa ama-2 days ma-3 days u badaliwa mali ya 3 days badaliwa mali ya 2 days badaliwa mali ya 1 day ku hlamarisa yini kwalano ku hlamarisa leswaku mali leyi se hi holaki leswi se hi tirhisaka swona a hi leswi hi nga twanana hi swona a ni ngo loko mi kha mi tirha ku ya hi xiyenge xa n'we mi na time sheet mi yi tsalaka a swona mi tsalaka ku ni tirhela hi nkarhi lowu ni tirhela hi nkarhi lowu a hi swona ho tiloka nampundzu fika hi tiloka nampundzu teka tilori ni vula loko se mi ya fika la loko se n'hweti yi hela ku tsariwa phepha rin'wana ra ku komba ku mi tilokile laha mi nghena hi nkarhi lowu mi huma lowu wa vunharhu wa mune sweswo a hi ya security leyi mi vulavulaka yona ya transport i swin'wana sweswo a ni le ku swi tiveni sweswo hi vulavula hi namuntlha hi le ku vulavuleni hi langutela va
va security hileswaku aningo loko mhaka yikulu leyi lwisanaka na yona hina la na ka nongonoko lowuwani i mhaka leyi ya ku loko mi nga mi tirha mi fane mi hakeriwa aswo se loko ri ku mehe n'winyi wa ntirho ni mi tirhisa siku rin'we okay ni mi tirhisa siku rin'we siku leri ni mi lavaku ku mi tirha hi rona i yin'wani mhaka yaleyo kambe siku rera ni nga tirha ni fane ni hakeriwa hi swo hi lwaku na swona ku munhu i ta ku tirhisa vhiki kumbe masiku manharhu swi le kulenyana na ku kumbexani hi nga ringeta ku lwa na swona hikuva a ni ngo yi ta vula ku mina phela ntirho wa mina wu vula sweswo ku mina ni ta ku tirhisisa leswi na ku swi yana hi mintwanano yaleyi mi va ku kumbexani mi yi fikelerile un'wana mi yingiselelo enhlekani a ka ha ri na munhu la muhumelerisi a ka ha ri na munhu hi le ka 0152971855 a hi ku timingiselo me ku ri yini mi le ku hlanganeni na swiphiqo swa njhani kambe ke timhaka leti ta ku va vanhu va tirha ivi va hetelela va nga holi a ni swi tivi ku hi fika njhani ka xiyimo xo lexo n'wina vathori mi fika njhani ka xiyimo xo lexo hi tisiwe eka n'wina hi Anglo-American. xikongomelo a hi ndhuma wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika wa vulavula 0152971855 hi loyi un'wana mingiselo enhlekani enhlekani minjhani hi pfukile buti wa mina n'wina minjhani hi se ha pfuka sweswo se swi vula swin'wana ku ha pfuka ku pfuka i swin'wana heyi swi ta mi mbarisa thayele sweswo loko va ku ma pfuka kambe hambiswiritano mi ri yini n'we hina maphorisa ya xiyimo xa lawa ya mthetho ya xiyimo xa le hansi hayi a ni swi tivi mi swi kuma kwihi sweswo kwala mi nga swi kuma kona tshamani na swona hina hi tirhisi swona ku ha munhu wa le hansi laha ku ha munhu lawani hi vulavula hi lava nga ka xiyenge xa vurindzi mi ri yini n'we xiphiqo xa n'wina yini nghenani makeni ku na van'wani va nga yima layinini laha ya xiphiqo xa mina i ku veni ni na nkingha na yin'wanyana ya tikhampani leyi khampani leyikulu mani brand leyiwa yikulu the whole of South Africa khampani leyiwani hi le ka department leyiwani ya reaction na yona leyo responda ti-alarm leyiwani yes so ku na vanhu lava nga nghena hi ku yi vula khampani leyiwani vulavulaka hi yona i Fidelity ADT ku na vanhu lava nga nghena khampani ya ha ri ADT and then ku na lavantshwa lava ha ku nghenaku sweswiwa se yi nga xaviwa yi nga na yi fambaku na Fidelity so problem ya kona i ku veni mali a yi ringani mara hi tirha ntirho wun'we hi cloka tiawara to ringana na nkulukumba loyi a nga nghena ka ha ri ADT loko ri u fanele a fika a jampa palisade na mina na ha ku nghena ku ni fika ni jambisa sweswo but mina ni kuma half ya salary ya vona hi karhi hi tirha ntirho wun'we sweswo hi xiphiqo i yini ka n'we sweswo xiphiqo xa kona i ku veni swi ta njhani ku veni hi nga tirha ntirho wun'we hi tloka tiawara to ringana but loko se hi ya ku holeni mina ni ya kuma half ya salary ya leyo n'wanyana kontraka ya n'wina yi ri yini kontraka loko hi sayina kontraka hi byeliwe ku ri ne loko hi sungula ku ta va na mali leyi hi nga ta yi kuma and then after that lava van'wanyana va ta va nkarhi wun'wana loko va hindza va ta va hindza hi vo 25% ya salary ya kona but since then still se ni rhanda swin'wana swa vo 2 years sweswo sweswo xiphiqo xa mina lexi ni nga na xona ka mhaka leya n'we i ku swa hlupha swa mintirho a ni swa mintirho swi karata hi ku i tikontraka leswi vulaka hi swona se tikontraka swi nga endleka mi kuma ku ya n'we kontraka a yi fani na ya un'wana se un'wana na un'wana na kontraka ya yena ku fana na kwala hi tirhaka kwala hinkwenu hi vahaxi la mara hi holi mali yo ringana hi mhaka ku tikontraka ta hina ti fani so swa hlupha sweswo mi ta ku hi swona a no la ku tiva ku ri nese a ku na la ka department leyi nga kota ku hi pfuna ku ve ni kota ku twisisa hi ku ku na ti-union leti nga la khampanini but ti-union ta kona loko munhu va vona onge tine u le ku vulavuleni u le ku va challengeni va n'wi teka va n'wi nyika seat se hikokwalaho ka yini n'we mi nga va challenge va mi nyika seat mi hambana na swona u ta fika njhani laha ku wena wa ha ku nghena u ma fiki zona
na ku loko ma ha ku nghena phela mi nga ri hleketela ku fana mi hola ku fana na mina ma ku ri ku n'we ma ha ku fika a ni n'we ma ha ku fika amukelani ku ma ha ku fika mara mafundhani hayi na twisisa ka ntirho lowu hi tirhaka ka wona nomere hi le ka challenge hinkwenu vaSecurity ma le ku duvuriweni ma le ku disarmiweni loko va a va langutisi ku ri wena u na 15 years kambe experience ntokoto buti wa mina wu nge fani a sweswo a ni swi tivi xiyimo lexi n'we mi tirhaka ka xona kambe lexi xi nga koho i ku mi nge pfuki mi fanile loko mi nga fani hi ntokoto mara se vula ku ri yona ile ya 50% ya vuveni loko wena u kuma 15,000 mina ni fika ni kuma 7.5 na ku ve hi tirha ntirho wun'we hi tloka tiawara to fana ni nge swi tivi sweswo buti mara leswi mina ni byelaka swona sweswo swa ku loko mi nga fikangi swin'we loko kumbexani mina na pet hi te swin'we kambe a hi holi ku fana kumbexani kwala ni nga mitwa mara mi nga fikangi swin'we mina xivambo hi fikangi swin'we la se a ni nge pfuki na siku na rin'we ni lave ku leswi xivambo va hakelaka swona va fanele va ni hakela ku fana swi nge fiki kwalani buti wa mina ma ni twa van'wani ku va ri yini na ku swi na nkoka ku hi languta ku tikontraka ta hina ti ri yini a hi mi tweni kumbexani loko ri na leswi mi nga va pfunaka swon'we van'wana mi nga yingisela va pfuneni mi yingiseri luwa wa mena a kota ku pfuneka na yena i lava mali mani wa ha ku fika i lava ku yi ringana na lava nga fika khale ma hi twanana nhleka sis njhani hi pfukile n'wi njhani n'wena hi pfukile ni khensile ku mi ni bele riqingho mi ri yini n'wena na me hi na problem leyikulu ka khampani leyi tirhaka ka yona hi lwile se hi karhele a ha swi tivi ku hi pfuneka kwini hi joyini na tiyunion na to ta tsandzeka ni byeleni a ni tsakeli ngopfu vito ra khampani ni tsakela ku n'wina mi ndle yini hina vo hi byela ku hi tirha 20 days hi hola pay ya 4.5 a ku na Sunday a ku na holiday me yele ka National Bargaining Council ya Private Security Service sector yendliwe swoho hi union leyi nga yi joyina na yo ya tsandzeka ni vula ku union yi ye kwi yi ye ka NBCPSS a no va nga tivi kahle ku va yi vitana yini swa rini va ye rini va ri busy na swoho na tola va ri ka swoho va vutiseni na n'wina mi swi tsala hansi swi tsale na hansi NBCPSS loko va ye ka yeleyo khampani hi yo yi nga ta va pfuna loko yi nga va pfuni mi hi byela hi ta kota ku landzelela Christian hi ku hi vo va i ntirho wa vona khampani leyiwani kumbe xiyenge lexi xa bargaining council leyi a hi khale ngopfu xi sungule n'waxemu hi vo va nga hatla ku va mi pfuna va lawa okay nahleni swi le ku tikeni ni se sina mi twa mi tsanini mani mi le tsanini mani xiphiqo xa kona i yini ka n'wana mani va mi ro a va mi niki 1.5 liyani awa yi kumi na loko u vabya va ri va lava mapapila la le docteni la le swibedhlele la le tliliniki a li laveki na se ra tinganga ta xintu kae a ri laveki special doctor ntsena va chava ku vanhu vangu to ti tshamela njhe va nga ni mi tweni mani mani ta vona ku loko swi mi tsandza mi nga chavi ku vuya mi ta kota ku hi byela ku mi fambise ku yina ni swi nyikeni nkarhi nyana va kota ku swi languta va lava va ti-union inkomo sesi wa mina yo ya ku le ku tikeni nhlekani ye ku na munhu la hayi a ka ha ri na munhu a ka ha ri na munhu lani ke ku na munhu nhlekani nakona a ka ha ri na munhu 015-297-1855 Palamende ya rixaka leyi i Afrika Wa Vulavula emakumembirhi timinete ntsena hi hora ya 12 i xiyenge lexi xi nge le ku hluphekiseni vanhu vo tala lexiwa va le ku hluphekeni va sesi wa hina va le ku hluphekeni va buti wa hina va hluphekisa hi n'we vathori hikokwalaho ka yini xiyimo xi ri tani mikholo lexi endlaku mikhola hi ndlela leyi ku nga va ku ri yini a hi kumeni n'wana mingiseri loyi hleka hayi botset minjhani hi pfukile boti minjhani hi pfukile a khensa ni vulavula nyiko masanga hi kwala ka Nkurhi
enkom ka botnyiko a ndzi tirha khampani yin'wana ya mfatichezo amaphorisa municipality Giyani. So khampani leyiwani a yi nga hakeli tifandziyi, a yi nga hakeli tihawulidziyi na uniform hi nyikiwe kan'we hi 2019 ku ya fika 20 ka hlanto yi humile kan'we hi 2019 a ni tivi leswi cost swa nga ha tirhi kona. Se mina ni ve ni dismissiwa hikuva un'wana wa mintirho wa ni tirha na yena a phakele tintangu xikan'we se a ve a hlekelela hi tintangu a hlekela hi tintangu a ri na lembe a hlekelela hi tintangu se a ti xavela tintangu ta yena na tintangu leyi ndzi hlakala and then ndzi hlakala hi vula ku hi lava ti-uniform and then va-ofisi va ku va ta hi tiseli tintangu and then swi ve swi teka nkarhi ivi hi heta lembe kha ha ri la hi complain yaleyo and then loko se swi fika kwalani hi va hi joyina union hi timhaka ta mali loko hi joyina union union yi hi pfuna loko se swi fanele swi fika emakumu swi swa kona swi ve swi onhaka ndleleni and then lowa risk ya hina and then a vuya a lavisisa ku i va mani vanhu lava va joyinaka union and then a vuya a swi kuma a swi tiva ku va mani and then a vuya yena a decide ku ri la a ku joyina union if munhu a lava ku joyina union lomu ku na swin'wana mi nga swi twisiseki tanani ka mina yena risk ko and then ivi hi ya ka yena risk kona and then loko n'wi hlamusela a ku ta hi pfuna ni leswiwa swi gine swi gena ku va na xipfuxo xa nchumu. Kambani ya n'wana tirhi kona se xiphiqo i yini namuntlha sweswi hi ngile ku vulavuleni? Xiphiqo i ku kahle loko i complain hi ku hi lava hi complain hi complain hi mhaka ya mali because a hi tirha masiku mo tala vo ma 25 days 24 days and then mali ya ali ku ndlela ku hi ta kota ku nghenisa van'wana vutomini na n'wina ma tirhi kona namuntlha sweswi ni vulavulaka na n'wina xiphiqo i yini sweswi? Xiphiqo i ku ni hlongoriwile mali leyi a ni fanele ni hakela yona ni hlongorile ku va ni loya tirhayisi ta mina ta ku va ni lava mali ni fanele ni nga tirha yona ni nga hakeli ku yona and then loko ni yisa complain ka risk because a ti yisa complain ka yena and then yena a nga kota ku hi pfuna and then a ni swi twisisi why a nga lavi ku hi pfuna kahle ku xiphiqo i yini. Na mi twa vutomini mata lexi mina na n'wina hi fika ku hi nga kumani kona kumbe ni nga ha mi twisiseki kona i ku a ni khampani leyi mi vulavulaka yo a ma ha tirhi ka yona a swona se ene ku ya hi xinawu loko n'wina mo va mi nga tirhi a hi nge mina ni tirha la ka nhlanga a ni tivi kumbexana no ka ni nga swi tivi va lava swi tiva va ta hi pfuna mi nge ni twi loko se swi ndlisa sweswi poto wa mina ya loko mi tirhi kotela a ni ku loko xiyimo xi tetana hinkwavo ma ha tirhi kona and na ku leswi a mi swi lwela a mi swi kumangi se mi nge vuli ku mi kolotiwa yini hi ku n'wina a mi lwela ku mi ngeteriwa mali kumbe mi kuma mali ya leyi a yi mi lungherile ene a mi yi kumangi ene mi hlongoriwile ma swi vona se mi ya pfuneka njhani laha sweswi loko a mi tirha koho a hi ta kota a swi ta olova hi ku a ni mi tirha koho se hi ta vutisa ku leswi lavawani mi va xotisaka mali ke ku fana na lava hi nga va vutisa ku hi ta va landzelela ku why va nga kumi increase ku fana na lava hi nge hi ta va vutisa ku a va holeliwangi mali ya tin'hweti timbirhi ma swi vona mara n'wena leyi mi nga holeliwangiku hi ya leyi va nga mi nyikangiki a mi na kontraka na vona hi swona ma swi vona a ni tivi loko ku ri ku va mi ni twisisanga kahle buti wa mina mi ngo ni fonela hi nga ha ri moyeni hi kota ku vona ku hi yisa ku yini emahlweni buti wa mina i nhlekani mi amukereli ka munghana lonene ku na munhu la hayi la ku na munhu la xivava a ku na munhu la nako a ku na munhu la 015297185 nan'we mi nga va ku mi kota ku va hlamula buti lava hi beleni riqingho ka hi le ka 015297185 hi vona ku va pfuna njhani loko sweswiwani no va ni kha ni tirhela ka munghana ni ku ni tirha hi kontraka ivi va fanele va ni ngetela ni ku ni ngeteleni ni lava mi ni ngetela mali ivi va nga ni ngeteli va ni hlongola
an tivi ku naya ka munghana ni ku mali liya mi nga ni hlongola mi nga ni ngetelangi a ni swi twisisi kumbexani no ka ni nga swi twangi kahle i ta ni pfuna mi nga ni pfuna muyingiseri wa mehe nango mi tiva ku tinomboro ta mina mi ri na ku mi nga kota ku ni hlamusela ni kota ku twisisa ku hi pfuna njhani muyingiseri luwa mi nga chavi ni tihlanganise na mina hi kota ku vona ku hi nga ndisa ku yini ivi hi bula hi ndlela yoleyo kambe sweswi a hi tweneni loyi enhlekani buti wa mina minjhani hi pfukile mani mo vulavo xikalavito leswi ni mi tivaka a swi na mhaka ka xikalavito okay Botpet ku na swilo swimbirhi leswi lava ku swi kombisa ka n'wina hi swona xo yo sungula ni lava ku twisisa timhaka lava va NBCPSS va ngheni njhani ka security a hi vanhu lava va ta ku pfuneni ka ma-security Botpet a va ta ku assisteni ka government lava hi va vitanaka timhaka ku i ti-unemployment insurance fund a va la ku pfuna hi mali leyi ma-security ma yi humesaka ka government yi kona leyi vitaniwaka UIF every month ku na mali ya vona Botpet leyi ma-security ma yi hakelaka every month ya R7 leyi nga swi tiviki timhaka ku loko va ku vona va ta pfuneka ma-security va pfuna ma-security ndlela ya njhani because mali leyi a faneleke va yi claima ka yona ya ma-security a va claim mali ya ka UIF mara a va le ku yeni kona halaya no sweswo na mi twa leswi mi vilerisaka swona kambe ti-sector hinkwato na mehe leswi a ni ri a ni ri mudyondzisi ne a ku tekiwa mali ya ELRC i council ya hina na yo leyi langutaka na timhaka ta matirhelo ya hina a yi tekiwa a va teka R2 hi n'hweti loko ni nga hoxisi ku ve na ti-pension na yini a swi tekiwa yana na point ya mina Botpet yes the reason ni va ni mi kombisa timhaka ku a va ta ku pfuneni ka yini loko a va lava ku pfuna yini a va fanele va tisolo UIF va ta va ta pfuna leswi va tsandzekaka swona va Department of Labour a hi temeni kwala i question na fanele ku swi timhaka va ngheni njhani hina ma-security hi ha contract na vona loko a hi na contract na vona vanhu valavo a hi ta pfumela timhaka ku va ta ku hi pfuneni mara ntirho wa vona phela hi vo va vonaka ku mi hola mali muni hi vo va vonaka ku swiphiqo leswi mi hlanganaka na swona swi fambisa ku yini hi vo va vonaka timhaka ta ti-provident fund ma swi twisisa Botpet a va fiki va nghena ka security va ku mina ni ta ka n'wina hi swona lava ku suka ka union lowu nga ka yona u ta haleni ka hina swi ta ku pfuna leswi u ri lava swona khampanini ya wena a ni na problem hi le ku hakeleni ka hala tlhelo hi le ku hakeleni ka union Botpet ha tlhele ku hakeleni ka UIF ha tlhele ku hakeleni na vona why va ka yi twisisi mhaka ku mi lava ku wela kwihi ka vanhu lava ka hala na hala wani okay i swimbirhi swo hambana leswi union i nhlangano wa vatirhi sweswi a ni nga mi nyika xikombiso ku na hina loko hi ri vatirhi a hi ri na yona union a ni hakela ma ni ri ka swi na mhaka ku a ni ri ka yi mara ni hakela union ivi ni tlhela ni hakela na ELRC ni tlhela ni hakela na pension leyi ni nga dya swi hela kambe mhaka yikulu hi leyi miyingiseri wa mina i ku swilo sweswo swi swinharhu swo hambana UIF i ndzindzakhombo wa ku loko mi lahlekeriwe ntirho ti-union i timhaka ta ku vona ku timfanelo ta n'wehe tanihi mutirhi ta sirheleleka kasi va khansele hi vo va yaku va ya tshama ku vulavuriwa na vathori va n'wina ku langutiwa ku vathori van'we va landzelela milawu ku ya hi laha yi nga vekiwa koho ku tlhela ku langutiwa na ku timhaka ta miholo ti ta fambisa ku yini sweswi na swi Botpet mara a ni na ti-union ta landzelela leswi muthori wa mina a nga swi endliku hi yo mhaka ti-union loko mi langa hi ku tsakela ka n'wehe okay a hi hundzeni ka leyo Botpet nghene ka leya ku hetelela hi nga ha ngheni na ha ri ha nkarhi miyingiseri wa mina a hi dlineni kwala hi pfumela ku hayi swiphiqo i mari hi pfumela ku swiphiqo swa vona swi tele buti wa mina kambe mhaka hi yaleyo ti-union mo langa mani loko ku nga swi lavi xirho xa union tshikani lava va nga ka khansele hi leyi vulavulaka timhaka ta ti-minimum wage ku loko leswi nga landzeleriwi swi tanisa ku yini loko kambe mina swiphiqo swo tala buti wa mina kambe mani ni pfumeleleni hi gcina kwala mani ya kaya ka hi ta swi vona minduku tlulani fanele magayisa yime kulunga kula ta yini ka nhlokomhaka ta vanhu misava awura ya 2 kasi ke DJ Matt ikwala nakona kwa humerisiwe hi tinyiko Morgan Shimambo yo DJ yebo Botpet hayi pfukile right kale pecheri
na magayisa na magayisa na magayisa edini mbona swa yini swa pension oh you are kombeleni ka DJ na kutshamiseka ivame ku va hi ku tinsimu ta Xitsonga swicele vuntswaka swo yini mara namuntlha ni za ni ya lemuka ku vuntswaka lebyi a byi huma kun'wana kulukumba loyi hi nga ta bula na yena namuntlha eka risimu leri na timhaka ku byoni mhaka a ni kha ni rita risimu leri a ni loko ku o hleketelelaka hi vo ta vuya lahla mi nga yi hleki ku tinsimu ta hina ti na problem mara risimu leri a ba mara hungu leriya leswaku u cina u rila u to chuza ku cina loko jaha ku rila ta Xitsonga ta Xitsonga ta ti-DJ tinsimu ti famba njhani lavayana va ku ba vo Johannesburg guys ta n'wina ti-DJ tinsimu ti famba njhani ta hina ta n'wina ti-DJ ti famba njhani tinsimu hayi ti vona la ka Friday nyani ta hina namuntlha hi vona ta Xitsonga okay ni pfumeleleni niku mahungu a ya heri ku hela nkarhi a hi vulavuleni nakambe mundzuku Afrika wa vulavula.